Hello friends, myself Ketna Tandel from Vallabhpuri Polytechnic, Navsari. In our previous session, we have discussed about copy constructor and multiple constructor in a program, or we can say constructor overloading. Now, in our today's session, we are going to learn about dynamic constructor and destructor. Now, what is dynamic constructor? When you use constructor in a program to initialize the object automatically when object is created, you can use new operator to allocate the memory to the object at runtime. And when you used new operator to allocate the memory, the constructor is known as dynamic constructor. Now, using this new operator, we can initialize the object. And whenever you use new operator to initialize the object, after that you can use delete operator to free up the memory used by the particular object. Now, we will understand more about dynamic constructor using program. To do the program, take header file, include iostream.h and include conio.h. We will create one class ABC, to do the sum of two variables. Now, first I will create default constructor, that is ABC, and to do the sum of two variables, I will take three variables, integer a, b, c. Then in public section, we will create the function to use this data member. First, I will create default constructor. In this, I will take a is equal to 0 and b is also 0. Now, we will create parameterized constructor. In this, I will pass two arguments, integer x and integer y. Then, to use this x and y outside the constructor, I will assign value of x to variable a and value of y to variable b. Now, we will create one more function to use this data member, void sum, to do the sum of two variables. Here c is equal to a plus b, so that a plus b performed, and then after answer will assign to the variable c. Now print the answer, cout /n sum is equal to c. Now here our class is ended with closing curly bracket and semicolon. Then we will write the main program, integer main, opening curly bracket and closing curly bracket. Last statement must be written 0. Now first CLR SCR to erase the previous output,
Then we will create one object ABC A1, then A1 dot sum to call the function. Then this will call default constructor as we don't pass any argument. Then we will create another object ABC A2 and pass two arguments in it so that it can call parameterized constructor. And then to call the sum method, we will write object name dot function name and semicolon. Now to fetch the output, you have to write get ch function and semicolon. Now save this program as dyn con dynamic constructor dot cpp. Okay, now we will compile it. 0 error, then run it. So here you get sum is equal to 0 for default constructor and sum is equal to 9 for parameterized constructor. Now when creating the object, we used new operator new ABC. It will create a dynamic constructor, and for that you have to use the pointer to the object. So you have to write pointer object, and then to call the another function of this class, you have to write pointer object and then dot sum method. Now run this program. The answer will be same, but the memory allocation must be done at runtime. Now similar way we can create dynamic constructor for parameterized constructor using new operator ABC and 45. Now this is also known as pointer to object. So when you call a2.sum, we use pointer, so you can use this arrow to call the normal function of the class. Now compile this program and run this program. Okay, so output will be same, but the difference is the memory allocation must be done at runtime. You can use this to call the normal function or this arrow to call the normal function. So this is our dynamic constructor. Now what is destructor? Destructor is used to free up the object created by the constructor. Now what is the whenever your object goes out of scope, it will be destroyed automatically by invoking the destructor. You don't have to call destructor in your program. Now destructor is a member function
Destructor is a member function which destructs and deletes the objects. A destructor function is called automatically when the object goes out of scope. So તમારે પ્રોગ્રામની અંદર જેવી રીતે આપણે ઓબ્જેક્ટને કોલ કરીએ છીએ કે કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કરીએ છીએ એ રીતે ડિસ્ટ્રક્ટરને કોલ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ડિસ્ટ્રક્ટર ક્યારે કોલ થશે? જ્યારે જે તે ઓબ્જેક્ટનો સ્કોપ એન્ડ થશે કે જ્યારે પ્રોગ્રામ એન્ડ થશે ત્યારે ઓટોમેટિકલી ડિસ્ટ્રક્ટર કોલ થશે અને એ જે તે ઓબ્જેક્ટ દ્વારા યુઝ થયેલી મેમરી ફ્રી અપ થશે. હવે ડિસ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કેવી રીતે કરવું? તો ડિસ્ટ્રક્ટર સેમ કન્સ્ટ્રક્ટરની જેમ જ ક્રિએટ થશે પણ એના નામની આગળ ટિલ્ડ સાઇનનો યુઝ કરીશું અને એનું નામ પણ સેમ એઝ ક્લાસ નેમ જેમ હશે. કન્સ્ટ્રક્ટર અને ડિસ્ટ્રક્ટરમાં તફાવત શું રહેશે? તો કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરીએ છીએ જ્યારે ડિસ્ટ્રક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારની આર્ગ્યુમેન્ટ આવતી નથી. પ્રોગ્રામ દ્વારા એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો અહીંયા આગળ આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ abc_a1 બરાબર. તો આ ક્લાસની અંદર હું એક ડિસ્ટ્રક્ટર પણ ક્રિએટ કરીશ. ડિસ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કરવા માટે ટિલ્ડ સાઇન અને ક્લાસ નેમ વિધાઉટ એની આર્ગ્યુમેન્ટ ઓબ્જેક્ટ અને એની ડિસ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કરીશું અને એની અંદર હું એક મેસેજ પાસ કરાવીશ cout hi I am destructed /n નવી લાઈનમાં જવા માટે અને સ્ટેટમેન્ટ એન્ડ કરવા માટે પ્રોગ્રામ સેવ કરીએ બરાબર છે અને કમ્પાઇલ કરો. એરર આવે છે ડિક્લેરેશન સિન્ટેક્સ એરર. સમ 0 અને સમ 9 પ્રોગ્રામ સેવ કરીએ રન કરીએ. one error declaration syntax error again. Save, compile, run and sum is equal to 9. અહીંયા આગળ આપણે ઓબ્જેક્ટ E1 માટે સ્કોપ રેડી કરીશું. એને સેવ કરીએ અને ત્યારબાદ એને રન કરીએ. તો ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટ જે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટરથી કોલ થાય છે ત્યાર પછી એ ઓબ્જેક્ટ આઉટ ઓફ સ્કોપ થઈ જાય છે એટલે ડિસ્ટ્રોય થશે અને ઓટોમેટિકલી તમારું ડિસ્ટ્રક્ટર કોલ થશે. એટલા માટે ફર્સ્ટ આન્સર પછી પ્રિન્ટ થાય છે હાઈ આઈ એમ ડિસ્ટ્રક્ટેડ અને ત્યાર પછી સમ 9. હવે જે સમ 9 જે A2 ઓબ્જેક્ટ છે એ પ્રોગ્રામના એન્ડ થયા પછી ડિસ્ટ્રક્ટ થશે એટલે આઉટપુટ જોવા મળતું નથી. જો તમે એના માટે પણ સ્કોપ ક્રિએટ કરશો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ઓબ્જેક્ટ જે છે A2 એના માટે પણ એક સ્કોપ ક્રિએટ કરીએ
તો તમને 2 વખત હાય આઈ એમ ડિસ્ટ્રક્ટેડનો મેસેજ જોવા મળશે. સમ ઓબ્જેક્ટ A1 ડિસ્ટ્રોય થયા પછી અને ઓબ્જેક્ટ A2 ડિસ્ટ્રોય થયા પછી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ થઈ વાત કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર ડિસ્ટ્રક્ટર અને એના યુઝની. તમે જોયું હશે તો ડિસ્ટ્રક્ટરને મેઇન પ્રોગ્રામની અંદર કોલ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. જેવો ઓબ્જેક્ટ એના સ્કોપથી બહાર જાય છે એટલે ઓટોમેટિકલી ડિસ્ટ્રક્ટર કોલ થાય છે અને જે તે ઓબ્જેક્ટ દ્વારા યુઝ થતી મેમરી તમે ફ્રી કરી શકો છો. તો અહીંયા આગળ આપણું યુનિટ 3 કન્સ્ટ્રક્ટર એન્ડ ડિસ્ટ્રક્ટર ચેપ્ટર ઓવર થાય છે. તમને ચેપ્ટર રિલેટેડ કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે મને મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર કમેન્ટ કરી શકો છો. હું ટ્રાય કરીશ કે તમારા ક્વેશ્ચન જલ્દીથી જલ્દી સોલ્વ કરું. થેન્ક યુ.